American I.E.L.T.S and I.E.L.T.S Training Center. Take your book, prepare for I.E.L.T.S Skills and Strategies. And now we are coming here to the page number 80. Page number 80 is Reading General Activity 32. Culture in Action. Table Manners. So, you read an essay. Different paragraphs are given. The answer should be yes. If the statement agrees with the writer's views, if the statement doesn't agree with the writer's views, it is no, the answer. If it is not given, then you have to write not given is the answer. Yes, no, not given. So coming here, food, culture in action. Culture means what? Each group of people, they say their way of method of the habits are good, better than others, and they proudly practice it. It is called culture. So culture in action, and especially table manners. What do you mean by table manners? When you sit and eat, how to eat. What are the styles of eating by different group of people? So coming here, food is one of the first things we notice about a different culture. Food is one thing, we notice something about a different culture, right? Indians eat in a different way, Chinese eat in a different way, Americans, Koreans, so it differs, the culture differs. So it's also one of the first aspects of a different culture we feel free to adapt. It is also one of the first aspects of a different culture we feel free to adapt. The table manners that accompany the food are not so obvious when the behaviors of a culture are invisible. So you don't know, suppose, whether he is an Indian or American or Western or Australian or Canadian, but it is all invisible. But in table manners we can find out what exactly they are. When we are not even aware we have them, they are most powerful. So what are some of the different table manners we might encounter at a class dinner when a range of cultures is represented? So when a lot of cultural people are sitting together, what is the differences we find? So coming here, in Australia, it is expected that everyone will talk during a meal. So in Australia, everyone talks during the time when they take their food. So the talking passes from one person to another and is often about an issue that has been in the news. So when they eat, they talk about some latest news which has happened recently. So a new movie or some neutral and safe topic. They speak about release of a movie or some other topic. So in many Eastern cultures means what? It is India, or it is you can say Pakistan, Bangladesh. It is considered impolite to speak while the meal is in progress. So while you are eating the food, you are not supposed to talk. But in Australia, when you are eating, you are speaking. That is considered to be a great thing. They will be speaking about latest topics. So conversation is held before or after the meal itself. In a country, Eastern country like India, only before the meals they speak or after the meals they speak. During the time of speaking, eating, where if you speak, it is considered to be impolite. It is not good. Now coming here, after the meal, once the meal is over, the way we place our eating tools. What are the eating tools we keep? That is the plate, the fork and spoon and knife. Our knives, forks and spoons or chopsticks. Chinese eats through the chopsticks. You know, chopstick through the stick. Is also culturally defined. Even that, after eating, how do you place? So the culture differs. One culture says you have to keep the knife and spoon in a crossed state, in the right side or parallel state. So here in Australia, what is it? When we have finished eating the main course, we put the knife and fork across the middle of the plate parallel to each other. So parallel to each other, you put the fork and spoon. With the
handles facing towards the right. The handles of the knife and spoon should face right, because that is the hand that holds the chopsticks. So in Indonesia, some students tell me, what do they tell? In Indonesia, the fork and spoon are crossed as in the Australian resting position, but not all Indonesians may do this. Indonesia is itself a very much cultural. So here, society. So there may be a number of different customs for this within the country, right? So now coming here. Next, consider further where the dishes are positioned, where the dishes are positioned on the table. What do you mean by dishes? The foods, where the food are kept in the table. So the Chinese custom, what does the Chinese custom says? Of all the dinner eating from a range of central dishes is different from the Western way of having servings on separate plates. So the main dishes are served in different plates in Western, that is in European countries, but Chinese, they put everything together. This expresses a different relationship between people and shows its lines of community in contrast to the Westerners' separate plates. So Westerners, they have separate plates, but here they keep it all together. So even the way the knives and forks fence in all the plates makes a little frame for the plate and defines separate arenas of action all around the table, rather than one common arena of action, as in the case of cultures where all the dinners share from the common dishes in the middle. So here, this is what the dishes are kept in the middle and in the same plate, or different plates are kept for different food. Then there is the complex issue of accepting or declining an offer. When somebody gives you, you say no, or somebody says you go to one person's home, they want to give you a coffee, and is it right to say yes, bring the coffee, or saying no? So which is correct? So ritual refusals. So ritual refusals also differ from one culture to another, right? In India, we go to a home, they ask you, do you want a cup of coffee? And what do you have to say? Yes, I want a cup of coffee. Will you say, oh, no, it's okay? What is that? So that also defines the culture. If you decline the offer of a drink in Australia, if you say no, you may not be offered another for some time, as the no is taken to mean no. In Australia, if somebody asks you, do you like to have a cup of coffee? If you say no, then take, okay, it is no. But in India, if you say no, they will ask once again, do you like to have one? Please, little. Then you say, okay. Then you get that coffee or tea. In some cultures, however, the first no is a recognized step in the polite way of accepting a drink. So here in India, if you say no, then they say, okay, he wants. Then they try to get it once again. While saying yes straight away is seen as impolite and too direct. If they ask you coffee, do you want coffee? And if you say, yes, I want coffee, it is considered to be impolite. First you have to say no. That is considered to be a good manners. That is in Indian style. So hope you are able to understand now questions here. Unrecognized cultural differences. Unrecognized cultural differences are more powerful than recognized ones. What is that? Unrecognized cultural differences are more powerful than recognized ones. See here, it is given here. See here, unrecognized cultural, where is it? It is given here. The answer will be yes. Yes. So unrecognized. So what is the unrecognized cultural differences which we are not able to see are more powerful than the recognized ones?
See, dress, everything are okay, you can see it properly. Christmas celebration, you can see properly. Different culture people celebrate differently, but unrecognized. The food and everything which is not recognized, so it is more powerful. The answer is for one, yes. For one, it is yes. So yes is the correct answer. So coming here, next, it is always polite. It is always polite to talk during the meal. It is always polite to talk during the meal. See, what is it given here? It is always polite to talk during the meal. It is always polite to talk during the meal. In India, what is it given here? See, for example, in Eastern countries, it is considered impolite to speak while the meal is in progress. Impolite. So, the answer is no. For second, it is no. Third, the writer has never visited Indonesia. Is it correct? It is not given here. So, the third answer is not given. You are able to understand? Unrecognized cultural differences are more powerful than recognized ones. Is yes. It is always polite to talk during the meal. It's no. The writer has never visited Indonesia. It is not given. Hope you are able to get it. Yes, sir. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய prepare for I.E.L.T.S skills and strategies book எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Page number 80. இது டேபிள் மேனர்ஸ் பார்ட் 1க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். எஸ், நோ, நாட் கிவன். அப்போ இந்த கட்டுரையிலே பின்னாடி கேள்வி கேட்கப்படும். ஒரு வாக்கியம் கொடுத்து அந்த வாக்கியம் இந்த கட்டுரையிலே இருக்கிறதா என்று சொல்லும் பொழுது ஆமாம் இருந்தால் எஸ் என்று போட வேண்டும், இல்லை என்றால் நோ, தப்பு. நாட் கிவன், அதை பற்றி இந்த தலைப்பில் எழுதவே இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது நாட் கிவன் என்று எழுத வேண்டும். கல்ச்சர் இன் ஆக்ஷன், கலாச்சாரம் ஒரு செய்கையாக வருகிறது. டேபிள் மேனர்ஸ், உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அல்லது டேபிள் எப்படி சாப்பிடும்போது பரிமாறக்கூடிய அந்த பழக்க வழக்கங்கள். ஃபுட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் திங் வி நோட்டிஸ் அபவுட் எ டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர். உணவு ஒரு வகை. ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு உணவு வகைகளை சாப்பிடுகிறார்கள். கலாச்சாரப்படி இந்தியர்கள் சமணமிட்டு சாப்பிடுகிறார்கள், மேற்கத்தியர்கள் ஒரு டேபிளிலே உட்கார்ந்து சாப்பிடுகிறார்கள். ஸோ ஒவ்வொரு கலாச்சாரம் மாறுபடுகிறது. It is also one of the first aspect of a different culture we feel free to adapt. The table manners that accompany the food are not so obvious when the behaviors of a culture are invisible. ஒரு கலாச்சாரம் அறிய முடியாத பொழுது, invisible, பார்க்க முடியாத பொழுது, when we are not even aware, we have them, நமக்கு அது இருக்குன்னு தெரியாத பொழுது, they are most powerful. அவர்கள் மிக முக்கியமாக இருக்கிறது. Different table manners we might encounter at a class dinner when a range of culture is represented. பல கலாச்சாரத்துடைய மக்கள் ஒன்றாக கூடி இருக்கும் பொழுது அவர்கள் எப்படி உணவு சாப்பிடுகிறார்கள் அதில் நாம் வேறுபாடுகளை காண முடிகிறது. ஸோ இன் ஆஸ்திரேலியாவிலே it is expected that everyone will talk during a meal. ஆஸ்திரேலியாவிலே அனைவரும் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கும் பொழுது பேசுவார்கள். The talking passes from one person to another and is often about an issue that has been in the news. அப்போ சாப்பிடும் பொழுது பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள். அது ஒரு தகவலை பற்றி இருக்கும், ஒரு செய்தியை பற்றி இருக்கும். அது ஒரு புதிய படமாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு டாபிக் தலைப்பாக இருக்கலாம். In many eastern countries it is considered impolite to speak while the meal is in progress. ஆக சில கிழக்கத்திய நாடுகளான இந்தியா, பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளிலே சாப்பிடும் பொழுது பேசுவது குற்றமாக கருதப்படுகிறது. ஸோ கான்வர்சேஷன் இஸ் ஹெல்ட் பிஃபோர் ஆர் ஆஃப்டர் த மீல் இட் செல்ஃப். அந்த பேச்சுவார்த்தைகள் உணவு முடிந்தவுடன் அல்லது உணவு சாப்பிடுவதற்கு முன்னால் பேசுவார்கள். ஸோ இது ரெண்டாவது பற்றி. மூன்றாவது பத்தியிலே ஆஃப்டர் த மீல் த வே வி ப்ளீஸ் அவர் ஈட்டிங் டூல்ஸ், அவர் நைஃப்ஸ், ஃபோக்ஸ், ஸ்பூன்ஸ். நாம் சாப்பிட முடித்தவுடன் இந்த கத்தி, இந்த ஃபோக் அந்த முள் கரண்டி, இந்த ஸ்பூன்ஸ் அந்த ஸ்பூன்கள், சாப்ஸ்டிக்ஸ், சைனாக்காரர்கள் அந்த கொச்சியிலே சாப்பிடக்கூடிய அந்த சாப்ஸ்டிக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கல்ச்சரலி டிஃபைன்ட். இவை கூட கலாச்சார ரீதியாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது உணவு முடித்தவுடன் எங்கே கத்தியை வைக்க வேண்டும், எங்கே ஸ்பூனை கரண்டியை வைக்க வேண்டும். இன் ஆஸ்திரேலியா when we have finished eating the main course we put the knife and fork across the middle of the plate. ஆஸ்திரேலியாவிலே நாம் சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் நம்மளுடைய அந்த கத்தியும் அந்த ஸ்பூனையும் பிளேட்டின் நடுவிலே
parallel என்றால் என்ன, ஒன்றுக்கொன்று நேராக வைப்பார்கள். to carry each other with the handles facing towards the right, அந்த கைப்பிடி வலது பக்கமாக திரும்பி இருக்கும், because that is the hand that holds the chopsticks. In Indonesia some students tell me the fork and spoon are crossed as in the Australia. இந்தோனேசியாலே ஆஸ்திரேலியாவிலே போன்றே அந்த கரண்டியையும் முள்கரண்டியையும் வைப்பார்கள், resting position. But not all Indonesians may do this. Indonesia is itself very much cultural. இந்தோனேசியாவே ஒரு கலாச்சாரம் மிகுந்த நாடாக இருக்கிறது, society. So there may be number of different customs for within the country. ஒவ்வொரு நாட்டுக்குள்ளேயுமே கலாச்சாரம் மாறுபட்டதாக இருக்கிறது. அடுத்ததாக, consider further when the dishes are positioned on the table. நாகும் வைத்துக்கொள், அந்த டேபிளிலே, சாப்பிடக்கூடிய டேபிளிலே உணவுகள் பல வகையிலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. The Chinese custom of all the dinner eating from a range of central dishes is different from the western way of having servings on separate plates. சைனாக்காரர்கள் முக்கியமான உணவை பெரிய பாத்திரத்திலே நடுவிலே வைத்து விடுவார்கள். அது மேற்கத்தியர்கள் என்ன செய்வார்கள், ஒவ்வொரு உணவுக்கும் ஒவ்வொரு தட்டிலே உணவை வைப்பார்கள். This expresses a different relationship between people and shows lines of community in contrast to the western separate plates. இது மேற்கத்தியத்திற்கும் கிழக்கத்தியத்திற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை காண்பிக்கிறது. Even the way the knives and forks fence in the plates make a little frame for the plate and define separate arenas of action all around the table rather than one common arena of action, as the case of cultures where all the dinner share from the common dishes in the middle. Then there is the complex issue of accepting or declining an offer. அடுத்ததாக, ஒரு வீட்டுக்கு செல்கிறீர்கள், அவர்கள் காஃபி குடிக்கிறீர்களா, ஜூஸ் குடிக்கிறீர்களா, சாப்பிடுகிறீர்களா என்று கேட்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன பதில் சொல்ல வேண்டும்? நம்ம இந்திய கலாச்சாரத்திலே சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னால் சரி சாப்பிட்றேன் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி போக முடியுமா? முதல்ல மாட்டோம் என்று சொல்லுவோம். அந்த மாட்டோம் என்று சொல்லும் பொழுதே மறுபடியும் கேட்பார்கள். சரி சரி என்று சொல்லிக்கொண்டு சாப்பிடுவோம். கேட்டவுடன் சரி நான் சாப்பிடுகிறேன் என்று தயாராக எழுந்து நின்றீர்கள் என்றால் அது உங்களுடைய அநாகரிகத்தை காண்பிக்கிறது. ஆனால் மேற்கத்தியத்திலே நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னால் அது உறுதியாக இறுதியாக வேண்டாம் என்று நினைத்து கொண்டு மறுபடியும் அவர்கள் உங்களை சாப்பிட கூப்பிட மாட்டார்கள். So ritual refusals also differ from one culture to another. If you decline the offer of a drink in Australia, you may not be offered another for some time, as the no is taken to mean no. ஆஸ்திரேலியாவிலே யாருக்காவது நீங்கள் செல்கிறீர்கள், அவர்கள் கேட்கிறார்கள், நீங்கள் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டால் அதை இல்லை இல்லை என்று எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். ஆனால் in some culture, however, the first no is a recognized step in the polite way of accepting a drink. ஆனால் பல கலாச்சாரத்திலே, இந்தியா போன்ற கலாச்சாரத்திலே வேண்டாம் என்று சொன்னால் அவர்கள் சரி ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று எடுத்துக்கொள்வார்கள். While saying yes straight away is seen as impolite and too direct. சரி என்று உடனடியாக சொல்லும் பொழுது அது அநாகரிகமாக கருதப்படுகிறது. விடைகள். Unrecognized cultural differences are more powerful than recognized ones. அடையாளம் தெரியாத கலாச்சாரங்கள் அவைகள் தெரிந்த கலாச்சார பண்புகளை விட சிறந்தது. உதாரணத்துக்கு அன்ரெகனைஸ்ட் என்றால் என்ன? ஒருவர் சாப்பிடக்கூடிய கலாச்சாரம் தெரியாது. கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுவார்கள், ரம்ஜான் கொண்டாடுவார்கள், அது தெரிந்த கலாச்சார விழா கொண்டாடுகிறார்கள், தெரிகிறது. உடை தெரிகிறது, சாப்பிடக்கூடிய பழக்க வழக்கங்கள் தெரியாத கலாச்சார பண்பாடுகள் தெரிந்த கலாச்சாரத்தை விட மிக சக்தி வாய்ந்தது. ஆமாமா இல்லையா? ஆமாம் என்று எழுத வேண்டும், எஸ். அடுத்தது, இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பொலைட் டு டாக் டூரிங் த மீல். சாப்பிடும் பொழுது பேசுவது நாகரிகமா அநாகரிகமா? இங்கே பொலைட் நாகரிகம் என்று கொடுத்திருக்கிறது, இல்லை அநாகரிகம். நோ என்பதுதான் விடை. The writer has never visited Indonesia. இந்த எழுத்தாளர் இந்தோனேசியாவுக்கு சென்று இருந்தது இல்லை, அதை பற்றி இந்த கட்டுரையிலே எழுதவில்லை. ஆகையால் நீ இதை not given என்று எழுதுகிறாய். 3 not given, 1 yes 2 no, 3 not given. நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம். Marriage in rural